Hello everyone. Sorry for the interruption again. We're having a problem with the StreamYard. Okay, so I'll get started from where we ended. Okay, uh, really sorry for the several interruptions. Very unexpected today. Okay, so we discussed about the divisions of the back. Okay, we discussed about the vertebrae, and the vertebrae surround the spinal cavity, which contains the spinal cord. Now, the vertebrae have 5 regions: cervical, thoracic, lumbar, sacral, and coccyx. Next, we went through the terms, which is the vertebra, vertebrae, spinal column, and spinal cord. Now, what is disc? Okay, so let's have a look at the image. What is this? So let me put it in full screen. Okay, now এখানে আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন যে this is a side view. Okay, there are several vertebrae here. Okay, this ash colored structures এই এক একটা কিন্তু এক একটা vertebra, and together আমরা এটাকে বলি vertebrae. So each backbone and several backbones. Now between each backbone এখানে আমরা blue colored কিছু structure দেখতে পাচ্ছি, এটাকে বলা হয় disc, DISC. Okay, disc. নাও যখন দুইটা ভার্টিব্রার মাঝখানে কোনো স্পেস থাকে সেটাকে আমরা সাধারণত বলি ইন্টার। দ্য প্রেফিক্স ইজ ইন্টার। ইন্টার মানে হচ্ছে ইন বিটুইন। তাহলে এই ডিস্কটার নাম যদি আমরা দেই সেক্ষেত্রে আমরা বলবো ইন্টার ভার্টিব্রাল ডিস্ক। তার মানে দুইটা ভার্টিব্রার মাঝখানে যে ডিস্কটা আছে সেটাকে আমরা বলে থাকি ইন্টার ভার্টিব্রাল ডিস্ক। নাও এখানে ইন্টার অর্থাৎ হচ্ছে দিস ইজ দ্য প্রেফিক্স ইন বিটুইন। Then vertebra is denoting the root word, which is the vertebra, and disc is the substance which is present in between. Now এই ডিস্কটার কাজ কি? নাও আমরা যখন মুভমেন্ট করছি, সাপোজ আমরা যখন ফ্লেকশন করছি বা এক্সটেনশন করছি, আমরা বসে আছি বা দাঁড়িয়ে আছি, তখন কিন্তু যখন মুভমেন্ট হয় এক একটা ভার্টিব্রার মাঝখানে কিন্তু অনেক ফ্রিকশন হয়। সো এই ফ্রিকশনটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য একটা ডিস্ক বা জেলি লাইক সাবস্টেন্স থাকে যেটা একটা শক অ্যাবজর্বার হিসেবে কাজ করছে। অলরাইট, নাও এই স্ট্রাকচারটাকে আমরা বলে থাকি ডিস্ক, a pad of cartilage between two vertebra. ওকে, এখানে আমরা আর একটা পিকচার যদি দেখি, সিমিলারলি এখানে দিস ইজ দ্য ভার্টিব্রা, দ্য হোয়াইট স্ট্রাকচার, অ্যান্ড দ্য লাইট ইয়েলো স্ট্রাকচার ইন বিটুইন, এগুলোকে ডিস্ক বলা হয়। অ্যাজ ইউ ক্যান সি এখানে কিন্তু আমরা লাম্বার ভার্টিব্রা দেখতে পাচ্ছি, দ্য 5 ভার্টিব্রা, লাম্বার 1, লাম্বার 2, 3, 4 and 5. অ্যান্ড এই যে ট্রায়াঙ্গুলার যে বোনটা, ফিউজড বোন, there is no space in between, আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিন্তু কোনো ডিস্ক নেই, এটাকে বলা হচ্ছে স্যাক্রাম। ওকে, 5টা ভার্টিব্রা একসাথে ফিউজ হয়ে গেছে, তার মানে কি এখানে ভিতরে কোনো কার্টিলেজ বা ডিস্ক নেই। এবং লাস্টলি দ্য পয়েন্টেড বোন, এটাকে আমরা বলছি কক্সিস। ওকে, এখানে আমরা ইয়েলো যে স্ট্রাকচারটা দেখতে পাচ্ছি, দ্য ডিপ ইয়েলো কালার স্ট্রাকচার, এটাকে বলা হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড। ওকে, এবং প্রত্যেকটা স্পাইনাল কর্ডের রিজন থেকে এক একটা করে নার্ভ এক্সিট হচ্ছে। ওকে, স্পাইনাল নার্ভ, এগুলো আমরা ডিটেইলসে পড়বো when we will study nervous system and musculoskeletal system, তখন আমরা আরো ডিটেইলসে পড়বো। ওকে, and the diseases of the disc, এগুলো আমরা সেই চ্যাপ্টারে আমরা ডিসকাশন করবো। অলরাইট, নেক্সট ইজ টার্মস, পজিশনাল টার্মস। ওকে, পজিশনাল টার্মস এর মধ্যে এখানে আমাদের জানতে হবে যে আমরা যখন একটা পেশেন্টকে এক্সামিন করি, অথবা আমরা যখন কোনো রিপোর্ট রিভিউ করছি, বা সাপোজ একটা পেশেন্টের কোনো টিউমার হলো, সেই টিউমারটা কোথায় প্রেজেন্ট, ইজ ইট ইন দ্য ফ্রন্ট অর ইজ ইট দ্য ব্যাক? ওকে, যখন এগুলো আমরা ডিসকাশন, এগুলো ব্যাপারে যখন আমরা কোনো ডিকটেশন দিব বা কোনো ডকুমেন্ট তৈরি করব, তখন কিন্তু সাইটটা জানাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। ওকে, আচ্ছা, তাহলে আমরা যদি একটু দেখি, অ্যান্টেরিয়র তার মানে হচ্ছে সামনে, ফ্রন্ট সাইড, যেটাকে আমরা মানে আর একটা টার্ম ইউজ করতে পারি ভেন্ট্রাল। সেকেন্ড ইজ পস্টেরিয়র, যেটাকে আমরা ডরসাল বলতে পারি। ওকে, তাহলে এই পার্সনটা যদি আমি চিন্তা করি এখানে ইমেজে, দিস ইজ দ্য অ্যান্টেরিয়র পার্ট হুইচ ইজ ইন দ্য ফ্রন্ট, এটাকে বলা হচ্ছে posterior part which is at the back. Now let's have a look at some examples.
The abdomen is anterior to the spinal cavity. Okay, তাহলে দেখে নিই এখানে এই যে abdominal cavity আমরা দেখতে পাচ্ছি, the red colored region. Now this region is in front to the spinal cavity, right? Okay, তাহলে আমরা যদি এখন মেডিকেল এই টার্মটা ইউজ করি, so abdominal cavity is anterior to the spinal cavity. Similarly, thoracic cavity is anterior to the spinal cavity. So anterior অর্থাৎ হচ্ছে সামনে। সো আমরা যখন আমাদের স্ক্রাইবরা যখন ইউএস ডক্টরদের সাথে কাজ করে, তখন ডক্টররা যখন কোনো একটা পেশেন্টের কোনো একটা স্ট্রাকচার বোঝানোর চেষ্টা করছে বা কোনো একটা টিউমার তার লোকেশন বলার চেষ্টা করছে, তখন সাধারণত আমরা কিন্তু এই টার্মগুলো ইউজ করে থাকি। ওকে, যে whether it's anterior whether it's posterior, এটা কি সামনে নাকি এটা পিছনে। ওকে, অলরাইট। তারপরে আমরা দেখি এর পরের টার্মটা ডিপ অ্যান্ড সুপারফিশিয়াল। ওকে, অলরেডি আমরা জানি ডিপ অ্যান্ড সুপারফিশিয়াল কি। ডিপ হচ্ছে যেটা অনেক গভীরে away from the surface, এবং সুপারফিশিয়াল হচ্ছে যেটা হচ্ছে on the surface। তাহলে একটা এক্সাম্পল দেখি, the stab wound penetrated deep into abdomen। ওকে, তাহলে একটা যদি কোনো শার্প একটা ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে একটা wound তৈরি হয়, সেটা সাধারণত কিন্তু ডিপ হবে। ওকে, superficial veins can be viewed through the skin. অলরাইট, আমরা কিন্তু আমাদের হাতে কিন্তু ভেইন কিন্তু আমরা সবাই দেখতে পাই, রাইট? একটা ব্লুইশ একটা টিঞ্জ দেখা যায়, যেটাকে কিন্তু ভেইন বলি। সো ভেইনস আর সুপারফিশিয়াল। সিমিলারলি আরেকটা স্ট্রাকচারের নাম হচ্ছে আর্টারি। সো আমরা এখানে আরেকটা এক্সাম্পল দিতে পারি যে ভেইনস আর সুপারফিশিয়াল বাট আর্টারি ইজ ডিপ। আর্টারি কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। থার্ড এক্সাম্পল আমরা চলে আসি, সরি, দ্য থার্ড টার্ম ইনফেরিয়র অ্যান্ড সুপেরিয়র। ইনফেরিয়র মানে হচ্ছে নিচে, যেটার প্রেফিক্স আমরা পড়েছিলাম সাব, অ্যান্ড সুপিরিয়রকে বলা হয় এপি, যেটা অর্থাৎ হচ্ছে উপরে। তাহলে একটা এক্সাম্পল দেখি আমরা, দ্য লার্জ ইন্টেস্টাইন লাইজ ইনফেরিয়র টু দি স্টামাক। ওকে, তার মানে কি ইন্টেস্টাইন স্টামাকের নিচে। সিমিলারলি আমরা যদি এখন সুপিরিয়র দেখি, thorax is located superior to the abdomen, the thoracic cavity কিন্তু আমাদের অ্যাবডোমেনের উপরে থাকে। As you can see, thoracic cavity is located superior to the abdomen, abdominal cavity is located inferior to the thoracic cavity. So আমরা এভাবে করে এই টার্মগুলো দিয়ে রিলেট করব। আরেকটা এক্সাম্পল দেখি আমরা, সুপিরিয়র ভার্সেস ইনফেরিয়র। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউরিনারি সিস্টেমের একটা স্ট্রাকচার। এখানে কিডনিজ, those are present above and the bladder is present below. So এখানে আমরা যদি কম্পেয়ার করি, the bladder is located inferior to the kidneys and the kidney is located superior to the bladder. All right, I think by this examples it should be pretty much clear. All right, the pairs of words. Okay, next we have combining form suffix and prefix. যেহেতু আমাদের কম সময় আছে and we had several interruptions today, so আমরা একটু ফাস্ট যদি দেখে নিই চ্যাপ্টার 1 এর কিছু রিক্যাপ এখানে। Abdominal, which is the combining form with the vowel, যেটার মিনিং হচ্ছে abdomen, যেটা terminology is abdominal. Okay, abdominal pain, abdominal tumor. Next is antero, antero মানে সামনে, anterior. Dorso, যেটার মানে হচ্ছে back, যেটার আরেকটা টার্ম হচ্ছে posterior. ইলিও, আমরা কিন্তু এটা অলরেডি চ্যাপ্টার 1 এ পড়েছি। দিস ইজ আ হিপ বোন, অ্যাজ ইউ ক্যান সি দুইটা হিপ বোন একসাথে পেলভিক ক্যাভিটি ফর্ম করছে, এবং অ্যাট দ্য ব্যাক অথবা অ্যাট দ্য পোস্টেরিয়র রিজন আমরা এখানে একটা ট্রায়াঙ্গুলার বোন দেখতে পাচ্ছি, যেটাকে বলা হয় স্যাক্রাম। অ্যান্ড উপরে যেগুলো দেখছি which is the lumbar vertebra. তাহলে এখানে যদি আমরা একটা এক্সাম্পল ইউজ করি, the lumbar vertebra is situated superior to the sacrum is situated inferior to the lumbar vertebra. Okay, all right. তারপরে চলে আসি নেক্সট স্লাইডে, আমরা দেখতে পাচ্ছি few more terms. We have pelvic, okay, which is the pelvic region. Posterior, which is posterior or behind. Spinal, which is the backbone, spinal. Thoraco, which relates with the chest, thoracic. Okay, so এখানে আমরা thorax এর একটা পিকচার দেখতে পাচ্ছি। These are the ribs, 12 pair of ribs. এই ribs গুলো posteriorly, that is at the back, join করবে with the 12 thoracic vertebra to form the rib cage or the thoracic cavity. And inside the thoracic cavity located আছে a pair of lungs, and in between the mediastinum we have a important structure which is the heart. All right, next is the prefix and suffix. এখানেও কিছু রিকল করা হয়েছে from chapter 1. Epigastric, hypogastric. Now আমরা কিন্তু hypoটা পড়িনি, but we did sub. So sub and hypo দুইটারই কিন্তু same meaning, which means below. All right, so hypogastric, which is below the stomach. Inter, একটু আগে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখলাম, intervertebral disc, which is in between the vertebra. Then we have the suffix al and ic. Al is pertaining to
IC is pertaining to as well. এই দুইটা সাফিক্স আমরা সাধারণত ইউজ করি যখন কোনো একটা স্ট্রাকচারের সাথে অন্য আরেকটা টার্ম আমরা জয়েন করব, যেরকম ডরসাল ক্যাভিটি, ভেন্ট্রাল ক্যাভিটি, thoracic ক্যাভিটি, এপিগ্যাস্ট্রিক পেইন। সাধারণত যখন দুইটা ওয়ার্ডকে আমরা একসাথে জয়েন করছি, we usually use the suffix to relate with it. Okay, so this is all about the slides of chapter 2. Okay, so আজকে আমরা হচ্ছে যেগুলা জিনিস ডিসকাশন করলাম, we studied about the cell. Okay, what are the structures and what are the important things you have to know about this, which is the cell membrane, the cytoplasm, nucleus and the mitochondria. সেখানে আমরা আরো দেখলাম যে নিউক্লিয়াসের মধ্যে কিছু ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার থাকে, the chromosomes. The study of chromosomes or the picture of chromosome is known as the karyotype, where we can actually differentiate between a male and a female. Next আমরা হচ্ছে কিছু cavity দেখলাম, okay, cranial cavity, thoracic cavity, abdominal cavity and other cavities. Then we studied about the systems, কি কি সিস্টেম আছে এবং প্রত্যেকটা সিস্টেম ইনশাআল্লাহ in the next few classes আমরা details এ ডিসকাস করব. Then from the vertebra, which is the 5 regions আমরা ওখানে পড়লাম, starting from cranial to the coccygeal region, সেখানে প্রত্যেকটা vertebra number গুলো is important, and the combining form. Okay, so this is basically all about today's lecture. Okay, so আপনারা যারা আমাদের ফেসবুক পেজ ফলো করছেন এবং আমাদের এই লাইভটা দেখছেন, there is a title there. Below that you can see একটা quiz link দেয়া আছে. So I would request all of you, those of you are interested, please open the link and take the quiz. Okay, and inshallah you'll get the result after immediately after you give the quiz. So most of the questions are MCQ and based on chapter 1. So it will be really easy for you if you go through the live once again and take the quiz. Okay, next is I would definitely request all of you to get started. আমরা কিন্তু সবসময় চিন্তা করি কালকে শুরু করব, ঠিক আছে আজকের দিনটা থাকুক, কালকে থেকেই হয়তো শুরু করব, এই কালকে চিন্তা করে অ্যাকচুয়ালি পড়া স্টার্ট করা হয় না. So the secret to getting started is getting ahead is getting started. So আজকে থেকেই আমরা একটু একটু করে স্টার্ট করি. So once you come to our PhD training, it's going to be very easy for you. So thank you so much. We don't have much time. I will try to answer your questions in the next live. So this is all about today. আশা করি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন and take care and stay healthy. Goodbye. See you soon. Allah Hafiz.